आप सबका जी स्वागत है। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਔਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ है वो किस प्रकार केड़ी पार्टी नु कितनी महंगी पी है। जी आशन, जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी अनु वेलकम एंड खुश आमदीद। और आप लोग सुन ही लिए होंगे कि हमारे नेबरिंग कंट्री के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे कनाडा के इस मुल्क के इलेक्शन के बारे में क्या कहा, द स्टेटमेंट्स ही हैज गिवन। और अक्सर हम बात करते हैं दीदी के फलाना मुल्क के इंटरफेरेंस हो गया, चाइना का हो गया, इंडिया का हो गया, जर्मनी का हो गया, इधर रशिया का हो गया। लेकिन हमारे नेबर कंट्री ट्रंप ने जो हमारे इलेक्शन के उलट पुलट की है उसके बारे में लोग इस वीकेंड काफी बात कर रहे थे। बिल्कुल आशा, किस प्रकार साडे राष्ट्रपति जिहड़े ने गवांढी मुल्क दे डोनाल्ड ट्रंप उन्हां दी बयानबाजियां ने जिहड़ियां उन्हां ने किस प्रकार कनाडा दी इलेक्शन दा पासा ही पलटता। बिल्कुल। और एक बहुत ही अच्छी आर्टिकल जो ग्लोबल न्यूज ने कवर की है, सीन बॉयंटन ने इस खबर को बाहर लेकर आए है और उसकी खबर आप तक हम जरूर पहुंचाना चाहेंगे। ट्रंप डिलाइटेड बाय हिज इन्फ्लुएंस ऑन कैनेडा's election, US journalist. US President Donald Trump seemed positively delighted about the impact he had on Canada's federal election, a US journalist said while recounting a recent interview with the president. Ashley Parker was one of the 3 writers at The Atlantic who interviewed Trump in the Oval Office for an article published late last month before Canadians elected a Liberal minority government in last week's election. The interview transcript includes a brief section on Canada, where Trump again said he's serious about making Canada an American state and mused about the close election race between the Liberals and the Conservatives. Trump sort of gleefully said, "Once I become a presence in the Canadian elections, I really turned it into a close call. I kind of threw it from the Conservatives to the Liberals," Parker told Mercedes Stephenson in an interview that aired Sunday on the West Block. That's not his political ideology, but he seemed positively delighted at what he saw as the outsized influence he had in another country's election. The Liberals had been 25 points behind the Conservatives as recently as December, according to polling by IPSOS. But the resignation of former Prime Minister Justin Trudeau and Trump's attacks on Canada's economy and sovereignty pushed the Liberals back on top. The elected campaign was dominated by how the next government would respond to Trump and negotiate a new relationship with the US, which polling showed the Liberals were overwhelmingly seen as the best party to address. Prime Minister Mark Carney is set to meet with Trump in Washington, D.C. to kickstart talks on trade and security. According to the Atlantic transcript of this interview, the magazine's editor-in-chief Jeffrey Goldberg asked Trump if he seriously wants Canada to become a U.S. state. "I think it would be great," Trump replied, to which Goldberg pointed out a hypothetical Canadian state would likely elect Democratic senators and representatives to Congress. A lot of people say that, but I'm okay with it if it has to be, the Republican president said before pivoting to the Canadian election. You know, until I came along, remember that the Conservatives was leading by 25 points, he said. Then I was disliked by enough of the Canadians that I've thrown the election into a close call, right? I don't even know if it's close call, but the Conservatives, they didn't like Governor Trudeau too much. And I would call him Governor Trudeau, but he wasn't fond of that.
Trump made similar remarks to reporters during a cabinet meeting the day after the election following his call with Carney, where Trump congratulated the Prime Minister on his victory. They both hated Trump, and it was the one that hated Trump, I think, the least that won, Trump said last week. I actually think the conservative hated me much more than so-called liberal. He also said at the time that he believes a great relationship with Canada is possible under Carney. Despite Trump saying again he thinks having Canada become part of the US would be great, Parker said the president didn't seem as serious about the annexation threat as he is about his top priorities. I will say he said this, but he didn't seem to say it as fervently as some of his other deep beliefs on, say, immigration and tariffs, and he also didn't offer any sort of plausible plan on how he planned to make that happen, she said. The Atlantic article also features an earlier phone conversation during which Trump remarks that in his second presidential term, I run the country and the world. Parker said the comment reflects the outside influence he now wields through his own volatile policy making, particularly on the global economy. I think a more accurate version of that is that he is sort of making the world bend to his will and respond to his actions, she said. A classic example of that is simply tariffs. What Trump did with tariffs were just about no country in the world that is not paying attention or dealing with some ramifications or fallout or trying to figure out what a potential trade war with the United States and President Trump might mean. The issue of Canada only came up during the Oval Office interview after Trump remarked that one of the things I've been most successful with is foreign relations. I think the Canadians would disagree, Goldberg responded. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਚਤੰਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। Yes, and he is actually proud of that. He is also saying कि वो सिर्फ कनाडा नहीं लेकिन पूरा दुनिया में actually उनके बात जो है वो सही साबित हुए हैं। ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ कि हाँ मेरी कही जी गल आ मैं इत्थे तक लिजा सकदा ओदा प्रभाव पा सकदा। उनका कहना यह है कि लिबरल्स जो थे वो 25 पॉइंट से पीछे थे और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद वो कहता है कि वो 25 पॉइंट आगे निकल आए और ही सो प्राउड कि ही मेड दैट टर्न अराउंड। बिल्कुल उन्होंने ये कहना कि बिल्कुल जेडे दोवें पार्टी ने मुखी सी
ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। So And he's happy that he can work with Carney. That's what he said, that it would I remember his statement coming up, right? we would better, I mean, Trump thinks that he would have better working relationships with Carney than anyone else from Canada, especially Poilievre. So that was the reason why he turned things around, and he thinks he has the power to do that. Khair, अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि वो फलाना मुल्क ने इंटरफियर की, इलेक्शंस इंटरफियर की, फलाना मुल्क के इंटरफियरेंस कनाडा के अंदर है, लेकिन हियर डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली इंटरफियर्ड और ही इज प्राउडली गिविंग एन इंटरव्यू अबाउट इट कि ही डिड इंटरफियर इन आवर कैनेडियन इलेक्शन. जी. And what is going to be done for about this? Are we actually going to be talking about this? Are we going to be bringing this out? Are we even going to have? Do you think our Prime Minister Mark Carney is going to be having a word with Trump about this? ਬਿਲਕੁਲ. ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਕਦਮ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ. ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਵਨ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ. ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਇਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਬਿਲਕੁਲ. ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ कि जो एक्चुअल मेन क्वेश्चन है कि कनाडा कि इस मुल्क के चाहे किसी भी तरह के कोई भी और मुल्क आके इंटरफियरेंस करते थे, चाहे वो इलेक्शन इंटरफियरेंस थी, इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठते थे, चाहे वो चाइना, इंडिया, रशिया और एनी अदर कंट्री जिसके नाम शामिल हो रहे थे कि वो इनकी इंटरफियरेंस हुई है. आज हमारे नेबरिंग कंट्री से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े साफ लफ्जों में इंटरव्यूज में कहा है कि ही एक्चुअली डिड टर्न थिंग्स अराउंड. I really turned it into a close call. और उन्होंने ये भी कहा कि 25 पॉइंट से जीतने वाले पार्टी को हमने हरा दिया, और that was something that he is like very proudly giving a statement. Will something be done about this? सवाल ये है, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना हिम्मत रखते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल करे कि हमारे मुल्क के इलेक्शन में क्यों इंटरफियरेंस की गई, या हमारे मुल्क के इलेक्शन के जो नतीजे निकले हैं उसके बारे में आपने इंटरफियर किया और प्राउडली इसके बारे में बात कर रहे हैं. विल समबडी बी एबल टू फाइंड दैट आउट? और ये सारी जो बातें हैं वो बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, इन बातों को ऐसे ही हम हवा में उड़ा देंगे. Will that be fair with other countries जिनको हम ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी हमारे मुल्क में इंटरफियरेंस हुई है? So this is something that we have to think about. Where is this going to lead us to? ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ? ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ? आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल शरेआम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि उनकी इंटरफियरेंस हुई इस कनाडा के इलेक्शन में. कल कनाडा किसी और मुल्क के हेड्स को रोक सकेगा कनाडा के इंटरफियरेंस करने से? ये सबसे बड़ा सवाल है. सोचो इन सवाल के बारे में कि will we be able to control this? Will Canada be able to control this? क्योंकि बात आ जाएगी फिर कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरफियर किया था तो आप लोग बड़े चुपचाप बैठे हुए थे. You did not speak about it, you did not talk about it. और वो ओपनली इंटरव्यूज में ये बात बड़े प्राउडली बता रहे हैं, तब भी कनाडा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा.
लेकिन और मुल्कों के इंटरफियरेंस के बारे में कनाडा बहुत ज्यादा छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। कल को अगर कनाडा में कोई और मुल्क आकर इंटरफियरेंस करेगा, what's going to happen then? Are we going to be quiet just like we did with Donald Trump's interference? Or are we going to talk about it? ये सवाल जरा गौर से सोचो। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। Until next time, goodbye. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।